See you in a few minutes at the midday briefing.
Bienvenue à notre rendez-vous de midi en direct et sur EBS, pardon. Nous sommes le jeudi 27 avril. Permettez-moi de commencer nos annonces avec une mise à jour de l'agenda de la présidente. La présidente est aujourd'hui à New York où elle participera au sommet international de l'organisation Global Citizen. Elle participera à un panel sur l'action mondiale pour combattre les inégalités et soutenir les pays les plus vulnérables face aux crises diverses telles que les conséquences du Covid-19, de la guerre en Ukraine et du changement climatique. Cette discussion sera retransmise en direct sur EBS à 21 h, heure de Bruxelles. D'autres leaders participent à cette réunion, notamment le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre du Canada Justin Trudeau et la Première ministre de la Barbade Mia Mottley. Pour continuer nos annonces, j'appelle Ariana à me joindre ici sur le podium. Elle remplace Verlet aujourd'hui et a une nouvelle dans le cadre de Next Generation EU. Thank you, Eric. Indeed, today we are making a first payment of 301 million euros to Denmark under the Recovery and Resilience Facility, the key instrument at the heart of Next Generation EU, as you know very well by now. This payment was made possible by Denmark's fulfillment of 25 milestones and targets. Denmark has kicked off significant reforms and investments. For instance, a reduced registration tax for zero and low emission cars, which will give Danish households incentives to reduce CO2 emissions. Denmark is also boosting the resilience of its healthcare sector, as an example, and is doing so with measures ensuring stocks of critical medicines and promoting telemedicine. The Danish plan will be supported by a total of 1.43 billion euros in grants under the Recovery and Resilience Facility. You can find more information on this first payment in a chapeau, which we have just published on our press corner. Excellent. Thank you very much. Ariana, that brings us to the end of our announcements for today, so let us take your questions. Bonjour Eric, c'est Laura de l'agence espagnole Europa Press. C'est au sujet des propos qu'hier le président du Parti populaire a fait quant à la façon dont la Commission européenne, d'après lui, est en train de soutenir le gouvernement espagnol dans les campagnes électorales en Espagne, vu la façon dont la Commission réagit face au sujet de Doñana et d'autres dossiers. Donc la première question, ça serait ça. Est-ce que la commission de von der Leyen est en train de faire campagne électorale pour le gouvernement espagnol ou pour le Parti socialiste plutôt dans les différentes élections? Et savoir aussi si von der Leyen soutient son commissaire d'environnement dans la façon dont il est en train de gérer le dossier de Doñana. Merci. Merci beaucoup. Évidemment, comme tu le sais, nous ne réagissons jamais à des propos tenus par des responsables politiques. Ce que nous pouvons dire très très clairement, c'est que la Commission, ici, est dans son rôle de gestion d'un dossier sur base de la législation en vigueur, des décisions de la Cour de justice dans ce domaine, et elle s'en tient strictement à ce rôle institutionnel. Et bien entendu, la présidente von der Leyen a confiance dans l'ensemble des membres de son collège. Y a-t-il d'autres questions sur Doñana? Sylvia. Thank you, Eric. Silvia Yusel PAÍS. It's on the same question. I mean, maybe I'm still playing the new one here, but I think it's quite unusual to hear such a high political responsible like Manfred Weber, the president of the leader of the EPP in the European Parliament, questioning this way the whole Commission, because he puts in question the whole Commission on this. So is there, and being also President von der Leyen from the same political family, I know you don't get into political queries, but is there something the Commission might be thinking about doing an official response or saying, talking to Mr. Weber on this issue or on the European Party? No, look, here you're in the press room of the European Commission. There is an issue, which is the Doñana file, which has been discussed here a few times already.
And we are here to explain to you, and I'm going to call Adalbert to remind you, we are here to explain to you what is the Commission's role in this process. It is an institutional role. And I'm certainly not going to get into any other issues than that. But Adalbert, please remind us a bit on the state of play on this issue. With pleasure. So maybe the first thing to recall is that the issue of the Doñana Valley is really very long-standing, and the Commission has been very active on this file for a number of years. In fact, the first complaints that we received on the overexploitation of the groundwater bodies date from 2009. We sent a letter of formal notice to Spain after a number of administrative exchanges in 2014. There were further administrative steps, and finally the European Court of Justice delivered a judgment in 2021 confirming that Spain is in infringement. And so since then, the Commission's role has been to supervise the implementation by the Kingdom of Spain of this ECJ judgment. And to this end, the Commission sent a letter of formal notice in 2022 to Spain, to which then Spain replied, and we are in the process of assessing this reply. And in that framework, we also have had further exchanges with the Kingdom of Spain regarding specific developments that have been taking place since then. And so our objective is to ensure the full implementation of the judgment of the European Court of Justice, as is the obligation of Spain. And what we are trying to do is also continue our discussions with the government and with other affected stakeholders to the extent this is helpful, in order to clarify the legal position and also to listen to all parties, to also enrich our assessment in this framework. And this is why Commissioner Sinkevicius in particular has been meeting with a number of stakeholders on their request, all of which I had had the privilege to answer questions on from many Spanish journalists recently. So it's really a legal process in which we are, which is very strictly framed by the treaties, and the Commission is playing its role as impartial guardian of the treaty in this respect. On this as well? Yeah, I'm afraid there's not much more that we can say on this, but go ahead. Just a bit of a procedural question, maybe. Laura Zornoza for EFE. Have you received any formal complaint from the EPP over what they suggest might be a partial, like show of partiality or a biased behavior? Have you received any formal complaint from the European People's Party group in the Parliament over this? I'm not at all aware of any such démarche on your side. There is no procedure for a political party to complain about the conduct of the European Commission in this respect. What I can say, and that's also something that has been communicated publicly, is that Commissioner Sinkevicius met with representatives of the EPP in the European Parliament, also to discuss this issue. As he also communicated on his Twitter account. So they have had opportunities to exchange on this. I see no further question on this issue. Any other questions for Adalbert on environmental files or on transport files? No, so we move on to other issues. Rafaela. Thank you, Rafaela, for ORF. It's about asylum and migration. Lithuania's parliament has passed a controversial law allowing asylum seekers to be turned away at the border. So I'd be interested in the assessment, the Commission's assessment concerning this law, or in other words, does the Commission now tolerate or accept pushbacks? Thank you. Anita. Thank you for your question. Indeed, we are aware of the legislation that has been passed, and we're also in close contact with the Lithuanian authorities to understand what are the implications of this legislation. When it comes to your second part of the question, you have our clear, long-standing Commission position as regards the need to ensure that border protection is always carried out in full compliance with fundamental rights. Any other follow-up?
Thank you. In case asylum seekers are turned away directly at the border, what is it? Not a pushback. So could you just a bit elaborate your kind of assessment beforehand? Thank you. I cannot elaborate right now from the podium on any assessment because, as I have just mentioned, the law has just been passed. It is not yet in force, and we're still in contact with the Lithuanian authorities. We also need to do our own assessment to understand what are the implications. Thank you. Any other questions on home affairs files for Anita? Yeah. Hi, I have a question on Commissioner Johansson's trip to Tunisia, because a few weeks ago she said she would be going together with other member states. But today there have been media reports that she will be going alone. Could you confirm whether this is the case? And could you also elaborate on what happened in the meantime so as to undermine these trips to go with other ministers? Thank you. Indeed, the Commissioner for Foreign Affairs, Ylva Johansson, Home Affairs. For Home Affairs. What did I say? Foreign Affairs. Foreign Affairs. Sir, not yet. Peter's looking. Home Affairs, we keep it at that. I can confirm she is in Tunisia, traveling as part of a broader political engagement of the European Union and its member states with Tunisia. And this is part of a series of missions that to Tunisia that have been taking place, are taking place, and will take place. For instance, Commissioner Gentiloni has just been there in March. I can also further expand on the scope of the mission if you want, but this is what I can say to you as regards her presence there. Follow up. Seem to have a problem with the mic. Yeah, go ahead. It's working now. No, it's working. Yeah, I had a question on the disbursement of EU funds, which seems to be one of the main issues which is on the mind of member states. Could you please clarify what the Commission's position on this issue is? Because some member states have said that the disbursement of EU funds is conditional on reforms from the Tunisian government. Could you please clarify whether this is the Commission's position, and will this issue of the disbursement of EU funds to support the Tunisian economy be raised in today's meetings? Anita, we will pass the floor to Anna on this. You need to remember that Commissioner Johansson we specified Commissioner for Home Affairs. So I don't know if you're speaking specifically about support in that area or more generally, but we will let Anna give you a bit of an overview. Yes, I think I will just give a very generic response, but obviously, I mean, we have very different instruments to support partner countries, including when it comes to Tunisia, of course. You are very much aware that we are waiting to see if Tunisia is also able to close an agreement with the IMF when it comes to a potential additional macrofinancial assistance package on the European Union side. Also, we have obviously regular cooperation funding. Also, we have adopted a few programs this year specifically to support the green transition in Tunisia, and also when it comes to support the food security. So obviously we have, indeed, as Eric said, many different instruments at play here. I mean, bottom line is that, you know, Tunisia and the European Union is a long-standing partner for Tunisia. Indeed, particularly as regards its socioeconomic development and its democratic transition. Yes, notwithstanding the challenges that we obviously see in Tunisia, the European Union remains a reliable partner for Tunisia and continues to stand by the Tunisian people, investing in its citizens and in its socioeconomic fabric. So this is what I can say to you. Now, on this? Thank you, Eric. Anna, what is the amount of funding foreseen for Tunisia for this year? Can you tell us that?
This here, let me see. What I can tell you is that for 2021-2024, the bilateral assistance that is foreseen for Tunisia amounts to about 600 million euros, and this will focus on three priorities, which is for promote good governance, rule of law, stimulating sustainable economic growth, and reinforcing the social cohesion in the country. And out of this, I can tell you that we have already adopted a first program to support environmental action worth 50 million euros, and also a program to basically mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic for 100 million euro additionally. And for when it comes to 2022, we have also adopted a few programs that are very much supporting the education sector, and as I mentioned at the beginning of the intervention, in order to support when it comes to food security in the country. Follow up. If I understood correctly, this funding is on hold till Tunisia signs an agreement with the IMF. Is this correct? No, that is not correct. This is bilateral cooperation projects and programs that we have just discussed here. In parallel, there's discussions between Tunisia and the International Monetary Fund, and that's an agreement between them on a program of reforms would allow for the Commission to then potentially see for a microfinancial assistance program to support Tunisia. So basically the bottom line is there's a precondition that Tunisia would need to close first an agreement with the IMF on a package of comprehensive reforms. Hi, Mattia Bagnoli. Now that we are at it, could you clarify to us what is the amount of this macrofinancial assistance that the Commission is preparing for Tunisia once Tunisia has finally agreed with the IMF to go forward on that? Can you at least tell us this one? No, we first have to have an IMF agreement, and then we will discuss what an MFA could look like. So, no, we're not going to be providing more details on this at this point in time. Oui, Lorenzo. Oui, sur la question justement du paiement de la part du FMI, il y a une position du gouvernement italien qui a été réitérée plusieurs fois par le ministre des Affaires étrangères, qui est qu'il faudrait trouver un accord selon lequel la Tunisie reçoit une première tranche de cette aide, après elle fait une première tranche de réforme, après elle reçoit une deuxième tranche, elle fait encore des réformes. Donc cette approche graduelle, disons, progressive, qui permettrait en fait de sortir de l'impasse selon le gouvernement italien. Au moins, c'est ce que j'ai compris de cette position. Vous savez si le gouvernement italien a poussé pour avoir ce type d'accord avec l'FMI, avec l'appui de l'Union européenne, de la Commission, etc. Est-ce qu'il y a une discussion sur ça, ou c'est simplement une position du gouvernement italien qui ne trouve pas d'appui ailleurs? Merci. Lorenzo, comme tu peux certainement le comprendre, ce sont des discussions qui ont lieu entre les autorités tunisiennes et le FMI. Évidemment, la Commission suit de près ces discussions et dans toute la mesure du possible, évidemment, encourage les deux parties à trouver un accord, mais il ne nous revient pas ici de rentrer dans les détails de ce qui est une discussion entre un État et une autre organisation financière internationale. Donc nous ne pouvons pas commenter sur cette question. Y a-t-il d'autres questions sur
la visite de la commissaire ou sur nos relations avec la Tunisie en général. Oui. Is there a specific reason why you're waiting for Tunisia to adopt the IMF package before going ahead with the MFA? Because, I mean, these things would seem to be different and unrelated. How come, you're putting them together? To be honest with you, I think that this... Oh, wait, you don't have the mic. Yeah, go ahead. I'm sorry, I think this goes a little bit outside my remit, as macrofinancial assistance is mainly on direct lending, but I think that in general, macrofinancial assistance packages by the European Union are normally conditioned always to IMF programs. So first, our partner closes with the international financial institutions a broad package of reforms, and we then also support on our side with additional macrofinancial assistance. So this is broadly speaking how it works. Okay, I see no further questions on this. Thank you very much. Any other questions for Anna on neighborhood policy? No. So let us move on to other questions you might have for us today. I'm looking at the interactive platform because I had seen a hand raised, but since there is no hand raised, Lorenzo. Oui, c'est une question sur la réforme de la gouvernance économique qui a été proposée hier. Il y a un point qui ne m'était pas clair et j'ai demandé aussi, mais je n'ai pas eu de réponse assez claire à la Commission, c'est-à-dire quand on parle de, en anglais, net expenditure path, donc le parcours de dépenses nettes. Alors ce net, qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair que ça veut dire qu'on ne considère pas dans les dépenses publiques les intérêts qui sont payés pour la dette, ça je comprends, mais il y a d'autres choses, il y a des dépenses qui sont discrétionnelles en fait de la part des États. Quelles sont exactement ces dépenses et est-ce que c'est dans le calcul qu'on fait pour cette dépense nette, on exclut les investissements qui sont cofinancés par les États et la Commission pour les programmes cofinancés, parce que ça c'est très important, ou d'autres formes de financement d'investissement qui font partie des priorités européennes. Merci. Comme je le disais, Verle n'est pas là aujourd'hui. On a eu un briefing technique très étendu sur ces questions hier. Je ne sais pas si Ariane va pouvoir te répondre précisément à ta question, mais si on n'est pas en mesure, on reviendra de toute façon de manière bilatérale. Lorenzo, je pense qu'on a envoyé la réponse à ta question juste avant le midday, quelques minutes, donc ça doit être dans ton inbox, j'espère. Je peux répéter ça qu'on a écrit là, donc la croissance nette de dépenses primaires et le taux de croissance des dépenses publiques, déduction fait des dépenses d'intérêt, des mesures discrétionnaires en matière de recettes, de measures et d'autres variables budgétaires. Or, le contrôle des administrations publiques, donc ça c'est la définition de ça que tu demandais. Si c'est pas très clair, comme c'est une question très technique, je serais heureuse de revenir vers toi en bilatéral après avec un expert parce que à cet stade je peux pas ajouter plus de ça qu'on vient de te répondre. Lorenzo. La réponse n'est pas très claire, mais surtout, ma question concerne, et je l'avais mis dans la question, quand je demandais ça, les financements qui sont cofinancés par les États membres des programmes européens, parce que ça c'est important de le spécifier. Et je crois qu'on parle de ça dans la réglementation, en fait, dans la directive. Et donc, je ne comprends pas ce que ça veut dire dans la réponse, ce qui n'est pas discrétionnaire, etc. Mais surtout, cette question des cofinancements, c'est important. Merci. On a bien noté ta question technique très spécifique et comme Ariane l'a dit, on va s'efforcer de revenir vers toi là-dessus rapidement. Y a-t-il d'autres questions pour Ariane sur ces dossiers?
Je n'en vois pas. Go ahead. No, it's not for you. Oui, c'est toujours sur ce de VR là en fait. Ça concerne votre annonce sur le Danemark. Donc premier versement. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'États membres n'ont pas encore reçu de premier versement dans le cadre du plan de relance et de résilience? Et par ailleurs, pour la fin du mois, le vice-président Dombrovskis avait demandé aux États membres de présenter, de venir avec des mises à jour de leur plan. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur ce travail? Est-ce que tous les États membres sont déjà revenus vers vous? Est-ce que vous pouvez dire comment ça s'est passé? Merci. C'est vraiment pas le bon jour pour que Verlet ne soit pas là, mais on va voir si Ariana peut répondre de manière plus précise à ça. 2 secondes que je dois retrouver au moins la deuxième partie de la question. Donc, sur la première, je dois revenir vers vous parce que je n'ai pas les détails avec moi. Je regarde rapidement si Thomas peut m'envoyer. On a déjà fait clairement plusieurs paiements aux différents pays membres. À certains, on a déjà fait de deuxième paiement et aussi troisième, si je me souviens bien. Mais exactement, s'il y a quelques pays qui n'ont pas encore reçu des paiements, même si on a approuvé les plans, comme vous savez, on a encore des plans qui sont en train d'approuver, je dois vérifier avec l'équipe et revenir vers vous. Sur le délai pour envoyer le plan, la Commission avait recommandé aux États membres d'envoyer de plans révisés avant la fin d'avril. Ça, c'était pour faciliter la procédure d'approbation, mais c'était tout à fait une indication, c'était quelque chose d'indicatif. On a aussi dit que le délai pour faire des requêtes de prêts ultérieurs, c'est la fin du mois d'août. Donc, ça, c'était les 2 dates qu'on avait indiquées. Bon, alors, si je peux revenir à la première question, mon équipe me dit que c'était 15 les États membres qui ont reçu déjà un premier paiement sous le Recovery and Resilience Facility. Pour avoir la liste, on va vous l'envoyer par email après si vous voulez. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Ariana aujourd'hui? Je vois une seule main levée, donc nous allons aller vers Georges sur la plateforme. George, please connect your camera and your mic. I have connected the camera. I'm waiting for it to turn on. Hello. Yeah, George, sorry, no camera. So please contact us bilaterally for your question. Any other questions for us today? Yes, the back. Just briefly on Italy's recovery plan, we hear about concerns for the next payment, next round of payments. Can you elaborate on that? Is that true? Are there concerns? Can the Commission block maybe the next round of payments? Go ahead. What I can say is that work is ongoing on the assessment of Italy's 3rd payment request, and our services are in close contact with the Italian authorities in this context. Not elaborate any further than that. Any other questions on national reform programs? Go ahead. Just to have more clarity on this, can you tell us what are the deadlines? Because the Italian government asked for some more time. This was a tranche that had to be paid by the end of the year. Then there had to be request by the end of the year. Then there was a deadline. Then there was another deadline. So what is the deadline now?
and what happens if there's no agreement before the deadline? Thank you. What I can say is indeed, as you were recalling, we have in principle 2 months to assess payment request. At the time of the submission of the third payment request by Italy, which happened on the 30th of December last year, in mutual agreement with the Italian authorities, the assessment period was extended since the origin by 1 month, following a joint assessment concerning the complexity of the request. A further extension of 30 days has been agreed with the Italian authorities to finalize the work on both sides, and also to make sure that all evidence provided by Italy could be properly considered. This is not unusual. Let me recall, it has happened for assessments of payment requests of other member states as well. We are still within this frame. As always is the case, the Commission assessment of a given measure under the recovery and resilience plans and related commentary can only come after all milestones and targets linked to a specific payment request have been completed and the assessment of the payment request has been finalized. As I said, we're still within the 30 days time frame, so I cannot prejudge what is going to happen when this deadline expires. And let me recall, as I just mentioned, we are, of course, in close contact with the Italian authorities on this matter. Thank you. Any other questions on the Recovery and Resilience Facility? I see 2 hands raised in the chat. I see that George is trying to come back. If you have solved your camera issue, we'll give it one last try. Hi. I believe I've solved it. Yes, you have. Go ahead. Hi. It's a quick question. I'll also put it in the chat just in case. Just a clarification on this. Do member states have an obligation to submit upgraded plans, the ones you just mentioned, that they have to be, that there's a recommendation for them to be submitted in April? Is this an obligation to submit them at any time? Thanks. Not an obligation. So this is in the context of Repower EU. As I said, this is a possibility member states have, and the deadline of end April was an indication we gave to member states, so not a hard deadline, but an indication to allow for a swift assessment of the revised plans to allow us enough time to do so. Thank you. Virginie, tu as une question sur les plans de relance. Oui, vous m'entendez? Alors, voilà, maintenant on te voit. Vous voyez ton oreille. Je voulais juste être sûr que j'avais bien compris le deadline sur l'Italie. En clair, ça veut dire le 30 avril, donc ça veut dire dimanche. Aujourd'hui, c'est là où on en est, c'est ça. Et question complémentaire, est-ce qu'on peut encore étendre de 30 jours ou est-ce que là, on est au bout du bout? Virginie, comme j'ai dit, on est encore dans les délais et donc je ne vais pas faire de commentaires sur ça, que ça peut venir après. Quand il y aura le moment, on va communiquer dans un sens ou l'autre, mais à cet stade, je ne vais pas préjuger les contacts qu'il y en a et le délai pour l'approbation de la requête. Si je peux aussi ajouter on vient de publier aujourd'hui un mémo qui clarifie deux questions en relation avec le Repower EU chapters et aussi la révision de le plan de relance. C'est sur notre press corner, donc ça peut être que vous trouvez utile de le regarder. Elle peut répondre déjà à quelques questions que vous avez à ce sujet. Je crois de manière générale qu'on a la possibilité de se mettre d'accord avec un État membre sur un délai supplémentaire. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure pour le moment, vu que nous sommes encore dans une phase qui se termine fin de ce mois-ci. Virginie, j'espère que ça a répondu à ta question, mais tu as encore ta main levée. Oui, en fait, tu viens de répondre, je pense, parce que en fait, je ne demandais pas de commentaires. C'est quand même super énervant. Je demandais juste s'il était possible d'avoir un délai supplémentaire. Voilà, c'était tout ça. C'est juste ça ma question, mais tu as fini par y répondre, donc merci beaucoup. Je t'en prie. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui sur ce sujet? Ça n'est pas le cas. Et donc, y a-t-il d'autres questions pour nous sur d'autres sujets aujourd'hui? Nawab. Thanks, Eric. I have a question on Sudan, which is the EU contemplating or thinking of
playing a mediating role to bring the fighting to an end? And secondly, has the evacuation of EU citizens and diplomats completed, or they are still in progress? Thank you. Thank you. That would be for Nabila. Hello, Nawab, and thanks for your question. The EU's short-term objective, I would say, is to contribute to establishing a sustainable ceasefire and humanitarian corridors in Sudan. We are working together with our partners to establish a broad-based coalition in this regard. And in the meantime, the parties in the conflict should uphold their obligations under international humanitarian law, protect civilians. So the EU is ready to support mediation efforts regarding ceasefire and humanitarian corridors. In the same time, as you know, since the starting of the events, the HRVP has reached out to a wide number of interlocutors, including Generals Burhan and Hemeti, President Ruto of Kenya, etc., etc. The list is very long. This is what I can say with regards to this. With regards to the evacuation of EU citizens, a significant number of estimated 1,700 EU citizens who were in Sudan when the conflict erupted have already been evacuated. The current estimates are over 1,600 EU citizens already evacuated. So this is what I can say. Any other questions on foreign affairs for Nabila or for Peter? No. Any other issues for us today? Seems not to be the case, so let me remind you, tomorrow is Friday. We'll be happy to meet you in the press bar after the midday briefing. Thank you very much and bon appétit.
On peut commencer. Conclusion de l'avocat général, M. Giovanni Pitruzzella, présenté le 27 avril 2023. Affaire C340/21. VB contre Nacionalna Agencija za prihondite. Au égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées en ces termes. L'article 5, 24, 32 et 82 du règlement 2016/679 doivent être interprétés en ce sens que la simple existence d'une violation de données à caractère personnel, telle qu'est définie à l'article 4, paragraphe 12, ne suffit pas en soi pour conclure que les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par les responsables du traitement n'étaient pas appropriées au fin d'assurer la protection des données en question. Lorsqu'elle vérifie le caractère approprié des mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par les responsables du traitement des données à caractère personnel, la juridiction nationale saisie doit procéder à un contrôle s'étendant à une analyse concrète tant du contenu de ces mesures que la manière dont elles ont été appliquées et leur effet pratique. Dans le cadre d'une action en réparation fondant sur l'article 82 du RGPD, c'est au responsable du traitement des données à caractère personnel qu'il incombe de démontrer le caractère approprié des mesures qu'il a mises en œuvre en vertu de l'article 32 de ce règlement. Conformément au principe d'autonomie procédurale, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de déterminer quels sont les moyens de preuve recevables ainsi que leurs forces probantes, y compris les mesures d'instruction que les tribunaux nationaux peuvent ou doivent ordonner afin d'apprécier si un responsable du traitement des données à caractère personnel a mis en œuvre des mesures appropriées au titre de ces règlements dans le respect des principes d'équivalence et d'efficacité définis par les droits de l'Union. Le fait que la violation de ces règlements ayant en cause le dommage en question à être commise par un tiers ne constitue pas en soi une cause d'exonération pour les responsables du traitement et pour pouvoir se prévaloir de l'exonération des responsabilités prévues par cette disposition, le responsable du traitement doit démontrer que la violation lui est nullement imputable. Le préjudice consistant dans la crainte d'une future utilisation abusive potentielle de ces données à caractère personnel dont la personne concernée a démontré l'existence peut constituer un préjudice moral ouvrant droit à réparation à condition que la personne concernée démontre avoir subi individuellement un préjudice émotionnel réel incertain, circonstance qu'il appartient à la juridiction nationale saisie de vérifier dans chaque cas d'espèce.